سابق لأوانه وسابق لزمانه. كيف سابق لزمانه؟ مثلا وقوفه إلى جنب المسيحيين وأنه ضمن فيهم. هل هذا معناه أنه مسيحي؟ ليس بمسيحي، هو مسلم وبقي على إسلامه إلى أن وافته المنية. L'émir Abdelkader, c'est un homme qui a été élevé dans la religion musulmane, et la religion de l'islam est une religion qui est tolérante, et le prophète en a donné l'exemple. In the Hadith, there is a saying, the ink of a scholar is holier than the blood of a martyr. الأمير عبد القادر شخصية عالمية، ولا أدلكم على ذلك أن فيه مدينة أمريكية تحمل اسم هذا البطل، هذا المقاوم، وقد وصل صيته إلى أمريكا، إلى كل دول العالم. People often ask me, why did Timothy Davis name a town after an Arab? القادر أيوا. تقع القادر في الطرف الشمالي الشرقي من ولاية أيوا، حيث تتموضع في واد جميل على طول تركي ريفر، والذي يبعد 30 كيلومترا غرب نهر الميسيسيبي العظيم. يعد تركي ريفر أساس الجمال الطبيعي لمدينة القادر، وهو مكان ترفيهي للسكان والزوار. تعتبر القادر محوراً لمنطقة تجارية كبيرة، وتشتمل على واحدة من أكثر قطاعات الزراعة المزدهرة المتنوعة في الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية. القادر هي المدينة الوحيدة في الولايات المتحدة الأمريكية التي سميت باسم قائد عربي مسلم، ألا وهو الأمير عبد القادر الجزائري. في الشارع الرئيسي لمدينة القادر هناك مطعم أمريكي جزائري فتح أبوابه سنة 2006 اسمه شيراز، ويسيره الجزائري الوحيد الذي يقطن بمدينة القادر.
يبدو المطعم من الخارج كإحدى الحانات الأمريكية التقليدية، لكن فور دخولك من الباب ستقع عيناك على لوحة كبيرة على الجدار. It's been wonderful to be able to be part of things here in ElKader and to realize the diversity and celebrate it. يقدم المطعم أطباقاً جزائرية تقليدية، إذ بإمكان الزبائن تذوق الأطباق الأمريكية وكذا الجزائرية. This is amazing. I really want to have this dish at our wedding, the couscous royale. You decided that, huh? It's delicious. It's got a lot of wonderful flavors and hearty vegetables and things that are, you know, it'll be a seasonal dish in the fall with the vegetables and everything, and it's absolutely delicious. Yeah, la moindre chose اللي تفكرك بالجزائر est très 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 importante, et je pense que ma façon à moi de بتفكر البلاد je l'ai trouvé à القادر. كيف اختارت هذه المدينة الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها عن 1500 نسمة اسم القادر؟ وكيف أصبحت المدينة الشقيقة لمدينة معسكر؟ This may have been only a couple years ago. I heard first that ElKader was named after ElKader in one of my history classes. I did not know that. Interesting. The only thing I'd heard was by going to ElKader, Iowa, and seeing a display on the walls of the restaurant called Shara's. That's basically all I knew. I still don't see how he could, in 1800s, could learn about an Arab guy in New York and Dubuque, Iowa. So that was just fascinating. كان الأمير عبد القادر رجلاً عميق الإيمان من دون تعصب أو انحياز إلى جماعته. بدت قيمه وسماته الشخصية مثالاً مناسباً لمؤسسي القادر عندما أسسوا مجتمعاً جديداً في بلد جديد يشاركه تلك القيم. When Timothy Davis and the men who discovered ElKader decided to call our town ElKader after Abdul-Qadir, they had heard wonderful things about the peaceful things that he was doing. They admired him so much to choose our town's name to be ElKader. He was such a hero that the people of ElKader thought that, hey, this would be a great guy to be able to name this community after, so they named it ElKader. And of course, the Emir was so popular during that time period that even President Abraham Lincoln sent him pearl-handled pistols. I know it was done back in the 1840s because Americans at that time, all of them came to the United States, to America, because of some type of freedom that they wanted. Freedom of religion, freedom to own land, freedom to govern themselves, to form their own government. So anyone else in the world who was fighting for that same type of freedom would have been a hero to them. نشأت القادر عام 1846 حيث أسسها كل من تيموثي ديفيس، جون تومسون وتشستر سيج.
كان ديفيس معجباً متحمساً للبطل الجزائري المعروف عالمياً الأمير عبد القادر، وقد واجه ديفيس تحدياً لاختيار اسم لمدينة آيوا الجديدة، فاقترح اسم القادر بعد أن أضفى على الاسم اللمسة الأمريكية. The town of ElKader was named in 1846 by a lawyer who had come to what was then the Louisiana territory from New York, northern New York, Utica, to make his fortune. And he was, his name was Timothy Davis. He was a well-read, energetic, intelligent young man who got a successful law practice going and apparently kept himself well informed about foreign affairs through this publication called Little's Living Age that the British put out. And so he'd been sort of following, I guess, the saga of this David versus Goliath story. And when he and some business partners decided to buy some land on the Turkey River and create a village and build a flour mill, they turned to him and asked him, you know, what name to give this new settlement. And he then said, well, you know, there's this Arab chieftain I've been reading about and who's this honorable warrior, and let's name it after him. And so he shortened it to ElKader, since Abd-el-Kader would be sort of a mouthful for an English-speaking person. And that was the way the town got named. Je pense que l'émirat Abdelkader a été choisi parce que comme les États-Unis combattaient pour leur indépendance eux-mêmes, ils admiraient un homme qui combattait pour l'indépendance de son pays et qui résistait à une des armées les plus puissantes du monde, puisque lui venait de créer une armée de briques et de broc, et en face il y avait une armée structurée, une armée napoléonienne qui avait conquis toute l'Europe et qui était allée jusqu'à Moscou. الفرضية هي أن اختيار هؤلاء الأمريكيين لتسمية هذه المدينة القادر c'est un hommage à l'Amir Abdelkader وفاء للأمير عبد القادر، لا الشخص وإنما الرمز، لأنه الأمير عبد القادر، لأن هؤلاء لم يكونوا ينظرون إلى الأمير العسكري البطولي الفارس بقدر ما كانوا ينظرون إلى الأمير الإنسان. et c'est cet aspect-là أو هذا الجانب الإنساني في شخصية الأمير والذي تجلى خاصة أثناء فترة المقاومة ضد الفرنسيين في معاملته للأسرى، والتي شهد له بها الأسرى أنفسهم من خلال الكتابات نتاعهم. كان الأمير عبد القادر يكتسب شهرة عالمية. مؤسسو المدينة كانوا معجبين به للغاية كمدافع عن الحرية وكفيلسوف، لذا قاموا بتسمية المدينة باسمه. اعتبر الأمير عبد القادر من الرجال العظماء القلائل لعدة أسباب، من بينها الشجاعة الأخلاقية وكذلك رغبته في القيام بالأمر الصائب حتى لو كان أمراً غير متعارف عليه من قبل مواطنيه. وكان عبد القادر يتمتع بعدد من المواهب والمهارات والقدرات، حيث كان مقاتلاً عظيماً وعالماً جليلاً. He was extremely charming when he wanted to be. He was a man of many different qualities. He could combine severity with compassion. You know, he played many different roles, and he knew how to play them differently and to play them well. So sometimes he seemed to be a contradictory person, but when he was a warrior, he had to act like a warrior, and when he was a scholar, he acted like a scholar. And when he was a prisoner, he acted in a way as a warrior too, but in a different kind of battle, a psychological battle with the French, in which he always maintained his dignity
and never became a kind of whining, suffering prisoner in the eyes of the public. You know, the Algerians were fighting the French to gain their independence, and the Emir was, you know, the George Washington of Algeria, and I think that's important. And, you know, America, if you look at the history of the United States, we love to see people move toward democracy. I mean, that's what's happening in the world right now, and I think you go back into the 1800s, we saw people trying to move toward a democratic state. قام صف التخرج في مدرسة القادر لعام 1915 بنشر قصة قصيرة حول تسمية القادر، وكذلك نشر خلفية عن عبد القادر كان عنوانها الشيخ. The ElKader graduating class wrote a little article about the sheik, and that's the first written documentation that we have that was referring to ElKader, and it was very flattering to him, and ElKader was very honored to be named after him. As an American, the fact that ElKader is named after an Arab Muslim, I think makes it a special place, but I think it also allows a discussion about Muslims and Islam and you know, Arabs in America. It allows that discussion in a way that, you know, it encourages people to ask questions about why is the town of ElKader named after an Arab? Why is it named after a Muslim? Our connection through Abdelkader, through his name, I think is a great basis for a friendship. My opinion of our community being named after an Algerian, to be named ElKader, I'm very, very proud of that. I enjoy very much visiting with people, and when they ask me where I live and I tell them I live in ElKader, Iowa, a little town in northeast Iowa, they look puzzled and often ask, ElKader, that's an unusual name. And when I say it's named after an Algerian freedom fighter, I get mixed reactions. Some people just kind of leave it there because they don't quite understand the thrill of being named after the George Washington of Algeria, if you will. And when I share that information, they become more intrigued and find it very fascinating as well. Une très grande fierté de trouver une ville, une toute petite ville au milieu des États-Unis qui porte le nom de notre héros national. بدأت علاقة المدينة الشقيقة بين مدينتي القادر ومعسكر عام 1979 عندما اتصل كادر وكالة المعلومات الخاص بالولايات المتحدة بدونا مينكن محررة التسجيل في كلايتون كاونتي بمدينة القادر يستفسر عن كيفية تسمية القادر. ثم قامت السيدة مينكن بتقديم القصة إلى وكالة المعلومات الخاصة بالولايات المتحدة، ومن ثم تم نشرها في المجلة العربية للوكالة المسماة بالمجال. Donna Mencken was what we would call a society editor, and she would take information of activities in town, put them in a form that we could publish. Part of our job as editors is to keep people informed as to what's coming and what's happened. She later became the editor of the paper and was writing feature stories and news stories. When the article was written in 1979, I was approached, actually commissioned, by
a person who worked, his name was George Hishmay, who was at the United States Information Agency in Washington, D.C. He apparently stumbled across this fact that ElKader was the only town in the United States named after a Muslim. And so he contacted the newspaper looking for the editor. And my receptionist gave me the information. I had a handful of little pieces of paper she wrote notes on. And through that, we contacted by phone, and he actually commissioned me to write the story about how ElKader was named. This is the building that housed the Clayton County Register when I was back in 1979, when I wrote the story about the naming of the community of ElKader. The information I gained to write the story was from mostly a lot of it from the ElKader Library. It was a historical research project because obviously 100 and some years later there was nobody around to ask specifically. بعد عدة سنوات وجد ابن عمر زرقاوي مواطن من مدينة معسكر يعمل في السفارة الأمريكية في الجزائر مقال ممكن في المجال فقام بزيارة مدينة القادر. Omar Zagawi came to ElKader in June of 1983, spent a week with us. And we wined and dined him from the day he landed, when we all met him in a chartered bus, until we took him back to Cedar Rapids. And he made the suggestion about why shouldn't we do a sister city between ElKader and Mascara. تقدمت مدينة القادر بطلب انتساب لبرنامج المدينة الشقيقة العالمي، وأرسلت الدعوة والقرار إلى مدينة معسكر عام 1983، وقامت الحكومة الجزائرية على إثرها بالمصادقة على التوأمة بين القادر ومعسكر عام 1984. It's people-to-people diplomacy, and that's one of their slogans, the Sister City International slogan. It fosters understanding between countries and peoples because it's, as I say, it's people-to-people. It knocks down any preconceived notions you might have about a country because you're talking to the people who live there. The people have same kinds of interests and desires and wants that we do. And that's the beauty of the program. The Sister Cities program was initiated. It took some time. Yeah. I wasn't real active with that. Ed Olson was the spark plug on that, all of that. When it was time to dedicate the program, we sent a delegation of, I believe, 10 people, including my parents, to Mascara. And we left on the 19th of January. We spent a day in Washington being briefed by our government, and then we flew to Paris, from Paris to Oran, and we were met in Oran by the delegation of officials from Mascara. وصل بتاريخ 19 جانفي عام 1984 10 مواطنين من مدينة القادر إلى مدينة معسكر، ووقع عمدة مدينة القادر إد أولسون وعمدة مدينة معسكر محمد خالدي الوثائق المشتركة بتاريخ 25 جانفي 1984. They were treated very well. They came back very impressed with the community, with the people, with the culture. The trip there was magical. I mean, we were treated like royalty.
It was a little different, almost a little scary because it's, you know, it's so foreign to us here. And but it was just a marvelous trip. We learned a lot about the country, a lot about the people, and a lot about their hopes and aspirations. It was quite a trip. Well, we were treated like royalty. We traveled around in little cars with the sirens going every place we went. We had police escorts wherever we went, and we were treated very much as very important people. Becoming a sister city, I think, was very important during the Ed Olson administration as mayor. And I think it was one of those things where Ed was a visionary. He looked to the future. He looked to see that there are things that we can expand ElKader on, expand the knowledge of ElKader, and I think that sister city relationship has really helped with that. This was the gift from the brother of the president of Algeria, who was the Wali of Mascara, and it was given to me after we had signed, or Ed had signed the proclamation. You think that's gold? It's tinfoil. I was invited to go to Algeria to speak to a group over there, a Congress over there. But financial reasons and the job that I have in the summertime prevented me from doing that. So Keith and Kathy went over and represented me. Kathy was president of the Sister Cities organization at that time. And after the flood, we were cleaning up. I mentioned something to Kathy that maybe you should just let your contacts in Algeria know that we've had this major disaster. You know, just letting them know that ElKader's had a problem here. بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة القادر عام 2008 أرسل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إعانة مالية لسكان القادر مقدارها $150,000 معبراً عن تضامن ودعم الشعب الجزائري لبلدة وشعب القادر. ElKader, it's a very unique community. It's one of those towns that refuses to die on the vine. I mean, refuses. They are very aggressive in promoting the community, and I think that having a connection to this foreign country and the foreign people has caused it to grow. It's just a unique place and filled with unique people who see the value of living in that community. وإحنا من خلال هذا العمل هذا نريد أن يكون فيه تآخي أكثر بين الشعبين، الشعب الأمريكي والشعب الجزائري، حيث ربما أن الشعبين يتقاسموا كثير من الأشياء التي ربما تخلي العلاقة تاع الشعبين ترقى وتسمو إلى أبعد من ذلك. الواقع التوأمة التي حصلت بين مدينة الكيدر ومدينة معسكر كانت متبوعة بخطوات. كانت وقعت زيارات بين مسؤولين من
معسكر إلى القادر، ومن القادر إلى معسكر، لكن لم ينجم عن ذلك أي شيء حقيقة ملموس. يمكن أن تكون مشاريع ثقافية، تكون حتى مشاريع اقتصادية، مشاريع أيضا فيما يخص ميدان التربية. هناك أمور من الممكن القيام بها والتي لا تكلف الكثير يعني ماليا، لكن بطبيعة الحال الأمر يعود إلى بلدية معسكر وإلى بلدية القادر. الحكومة بإمكانها أن تؤيد، لكن المبادرة والمشاريع لا بد أن تكون نابعة وصادرة من البلديتين. الأهمية نتاع هذه التوأمة بين البلدين عظيمة جدا، لأن تعطي صدى كبير للأمير عبد القادر أولا، للجزائر ولمعسكر خاصة. هذا في إطار الاحتكاك مع الغير، وفي إطار كذلك الانفتاح على الغير وعلى التسامح وعلى السلم اللي كان ينادي به الأمير عبد القادر طول حياته. I think one of the things that we have done to try to improve relationships between Mascara and ElKader is the peace pole. The peace pole that we have in the Mascara Park over next to the Opera House, and the one that is in Algeria. قام آدم بوروك أحد مواطني مدينة القادر بتصميم عمود السلام، وقدمه هدية للمدينة الشقيقة معسكر لمد جسور الصداقة والتواصل مع الشعب الجزائري. I think the main message that I am sending with the Peace Bowl is that as you see it as an object, hopefully it will make you think, make you stop and think about what it represents. It is a symbol, and it's a symbol of how we are more the same than we are more different. And for me, the idea of peace, about evolving, about as citizens, as community, as people of the world, is how do we bring that out? How do we encourage that? And I look forward to our communities staying close and building those relationships, because I think they are important, not for even our towns and our city, but for the world at large, that it becomes a representation of how people can work together. قام بتصميم هذا المجسم إيد أولسون عمدة مدينة القادر السابق، والمسؤول عن تأسيس العلاقة بين القادر والمدينة الشقيقة معسكر. لقد قام بعمل منقطع النظير، وحتى يرى الناس هذه الشخصية سمحت زوجته بالاحتفاظ به في مكتبة مدينة القادر. He always had it in his mind that he wanted something, we could have something. We had pictures, but we wanted something to represent ElKader. So that was a project that he had. And he built the face on a milk bottle, and then it's got a wooden frame. He sat here in the corner of the office for many years, and then when he died, I wanted to put him someplace, so I asked the library if they would accept it, which they did, and I had that case built for it so that it could be kept up there.
we have a lot of history in this community. We have 9 houses or buildings or bridges that are listed on the National Register of Historic Places. There probably are 4 to 5 times more than that should be listed. In fact, right now we are working on, hopefully in March, we will hear whether or not our whole downtown district will be named a National Historic District. وفعلا تحقق ذلك، ففي مارس 2013 أصبح وسط المدينة بأكمله مقاطعة تاريخية وطنية، مما سيساعد الأشخاص الذين يمتلكون البنايات على الحصول على تمويل لإعادة ترميم واجهات المباني الخاصة بهم. من بين البنايات التي دخلت السجل الوطني للمواقع التاريخية نجد الموتور ميل. تقع موتور ميل على تركي ريفر ولمسافة 6 كيلومترات نزولا من القادر، وقد تجاوز عمر الطاحونة 100 عام دون أي إشارة على الانهيار. وبالرغم من أن التاريخ الدقيق لبنائها غير مؤكد لحد الآن، إلا أن المعتقد أنها بنيت بين 1867 و 1869، وبذلك تم وضع موقع موتور ميل في السجل الوطني للمواقع الأثرية. Timothy Davis built this house, lived here, and actually died on this very porch. And one unique thing about that scene was John Thompson happened to be with him on this porch at the time he died. So the two of them had been together for many, many years, since 1836. من بين المواقع الأثرية منزل تيموثي ديفيس. بنى تيموثي ديفيس هذا المنزل بين 1845 و 1850، وقام ويليام ويت بشرائه عام 1960، وتم تجديده ليكون داراً للعزاء، وهو اليوم بيت عزاء ليونارد. وفي أبريل 1979 تم ترشيح هذا المنزل المميز من قبل برنامج حماية الولاية ليكون ضمن السجل الوطني للمواقع التاريخية. يعطي متحف كارتر المسجل في السجل الوطني للمواقع التاريخية لمحة للزوار عن حياة الناس في آيوا قبل 150 عاماً، فقد تم بناؤه عام 1850 كبيت مزدوج للأخوين كارتر وعائلتيهما، وهو يتكون من 18 غرفة يعرض فيها الأثاث والملابس والأعمال الفنية من القرن التاسع عشر. يحتوي الملحق المجاور على الأزياء العسكرية التي تعود إلى الحرب الأهلية وصولاً إلى الوقت الحديث، وكذلك على المعدات والتجهيزات الزراعية. يحتوي متحف كارتر على غرفة فيها الكثير من الأعمال الفنية الجزائرية،
من بينها هدايا وتذكارات شخصية قدمت للوفد الأمريكي الذي زار مدينة معسكر. The Opera House was built in 1903, and money was raised for this building after the original building that was here burned to the ground. The Opera House has become much more active again since the renovation in 2003. When we did the renovation, it was truly a community event. We had hundreds of community volunteers and thousands of community dollars that were put into the building. أثبتت مدينة القادر بأنها مدينة فريدة من بين المدن الصغيرة لولاية آيوا، فهي تحتفل ومنذ 2009 بإقامة سلسلة من الفعاليات لتعزيز السلام والصداقة الدولية والاحتفال بالإرث التاريخي لمن سميت المدينة تيمنا به وهو الأمير عبد القادر. تؤمن كاثي جارمس رئيسة مشروع عبد القادر التربوي بأن كل يوم يمثل فرصة للتعلم وللعطاء لهذا العالم. بينما ينمو ويتوسع مشروع عبد القادر التربوي عاما بعد عام، فإن ذلك سينعكس بدوره على نمو التفاهم والتقدير بين شعبي الولايات المتحدة والجزائر. I'm very proud of the fact that Emir Abdul Qadir could bring the Eastern world and the Western world, so to speak, together in the 1800s. And if he could do it then, reviving his memory with all the good things, the positiveness of his legacy, I believe that that can be done again today. People can begin to talk. People can begin to discuss. أنا موجود الآن في هذه المدينة، وهذه شرف لي كحفيد الأمير عبد القادر وكذلك كجزائري عادي، ولأن الأمير عبد القادر هو ملك لكل الجزائريين. Bien sûr, ça m'a beaucoup intéressée. قلت bon, il faut que j'aille un jour نروح البلاد ونشوفها et surtout avec les enfants parce que هذا الجيل الصاعد هذا ماذا بينا يكون مفتخر ببلاده وما ينساوش بلاده. وهنا انا عايشة هنا 14 سنة، كي نسمع ببلاد مسمينها على الأمير عبد القادر سي نورمال، أنا عندي يعني لازم يعرفها ابني، لازم يعرف يتعلمها ويكون مفتخر ببلاده. Hello, everybody. Hello, hi. I am very happy to be here. Very happy to participate in this important event.
العظيم غير راني جد سعيدة بوجودي هنا في هذه المدينة اللي واسمها القادر، حاملة اسم القادر يعني الجزائري. طبعا هذا شرف لكل جزائري وكل جزائرية، وإن شاء الله نكملوا في هذا المشوار نتاع السلام والحب وفي نفس الوقت نحاول قدر المستطاع باش نمثل أحسن تمثيل الثقافة الجزائرية. I created this painting to help get the word out about Abd el-Kader. The first part is the Algerian flag in the shape of Algeria. The second part is Abd el-Kader himself. And the third part is Abd el-Kader's seal. And at the top it says, keep the memory alive, which is what I'm trying to do through this painting. لم يعلم مؤسسو القادر بأي طريقة أن اختيار اسم مدينتهم قد مهد الطريق لتجربة عالمية عظيمة لسكان القادر. So he's a manifestation not only of a person who lives his faith in a way that even secular people can approve of, because for him, his religion embraces everything. He's not an exclusionist, he's an inclusionist. We all have a bubble. We all live in a bubble, and some people's bubble is sealed. This is it, I'm locked in, I don't want to know what's going on out there. I don't want stuff coming into my bubble. Whereas he had a porous bubble. He knew who he was, but he could bring in other elements into his life and expand his faith and make it bigger. لما كان يتعامل مع الأسرى الفرنسيين أو الأوروبيين ما كانش ينطلق من لا شيء، كان ينطلق من قناعة دينية وتربية دينية راسخة، بمعنى تربية إسلامية. c'est-à-dire l'essence de cette action الأساس في هذا التصرف تاع الأمير عبد القادر هو ثقافته الدينية الراسخة أي الإسلام. So he, to us, is an example of someone whose skills could actually be used now. We're in desperate need of finding out exactly what is proper Islamic leadership, and I'm not sure that even Muslims know what that is. So I think studying Abd el-Kader helps us to go back to the roots. لم يكن الأمير الجزائري يتوقع أن يترك بصمته على الطبوغرافيا الأمريكية. لقد ساعدت التسمية على جعل مقاومة الأمير عالمية وعلى اختصار المسافات والتقليل من القيود الاجتماعية والثقافية. Well, we do need to build bridges, and I think it's so appropriate that this town, where the bridge is the symbol, is building bridges to Algeria, building bridges to the Islamic world, building bridges to our hearts.